Problem number 17. Draw the projections of a hexagonal prism of base 25 and axis 60 long is resting on one of its rectangular faces on HP with its axis inclined at 45 degrees to VP. Okay. So here this is the important thing, with its axis inclined at 45 degrees to VP. Okay. So VP ki inclination undi kabatti, so ante dan exact position etla undante deenni ikkada square maadhiri kanipistundi almost danni meer hexagon ani artham chestunte. Okay. So itla unnattu anamata. So idantha endi, this is one of the rectangular face, so this is another rectangular face. Okay, so our hexagonal prism is resting on one of the rectangular faces on the horizontal plane with its axis inclined at 45 degrees to VP. So axis nenu pettina ee position lo axis etla untadi, axis ila untadi ante inclined to H, inclined to VP untadi. So inclined to VP undi kabatti initial position lo em cheyala, inclined to VP unte perpendicular to VP, inclined to HP unte perpendicular to HP. సో ఇంక్లైన్ టు VP పెడితే ఇప్పుడు ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ వస్తుంది, ఫ్రంట్ వ్యూలో ట్రూ షేప్ వస్తుంది. అది కూడా ప్రిజం కాబట్టి ఇది ఇక్కడ కనిపించే ఒక్కొక్క ఎడ్జ్ ఎట్లా ఏంది అది యాక్చువల్గా అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎడ్జ్, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఎందుకంటే మీరు ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ కింద పక్క ఏదైతే రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ అయిందో ఈ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా ఫ్రంట్ వ్యూలో ఏమైపోతుంది, ఇట్ విల్ బి అపియరింగ్ లైక్ అన్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎందుకు ఫ్రంట్ వ్యూతో స్టార్ట్ చేయాలా, బికాస్ since the axis inclination is given to the vertical plane, so we have to make the axis perpendicular to VP. Axis ni perpendicular to VP పెట్టాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓకే, సో సిన్స్ మనం సర్కిల్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి హెక్సాగన్ డ్రా చేయడానికి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సజెస్టబుల్ దట్ you draw this XY reference line first. So what I am going to do is, first I am going to draw the circle. So what is the diameter of the circle? The diameter of the circle should be exactly double that of the side. లేదా మీరు తీసుకునేది కంపాస్ మీద 25 తీసుకోవాలి. మనకి హెక్సాగన్ సైడ్ 25 కావాలంటే మీరు కంపాస్ మీద 25 తీసుకొని, సో ఒక సెంటర్ మార్క్ చేసుకొని ఆ సెంటర్ దగ్గర నుంచి 25 తో ఆర్క్ డ్రా చేస్తే మీకు 50 mm డయామీటర్ సర్కిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, వచ్చిన తర్వాత మనకు హెక్సాగన్ కి సంబంధించిన ఒక రెక్టాంగులర్ ఫేస్ అంతా హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద ఉండాలంటే సో మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి. సో వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా ఏ హెక్సాగన్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్, సో విత్ టూ సైడ్స్ హారిజాంటల్ అని చూడండి. అట్లాంటి హెక్సాగన్ గీస్తేనే మనకు వాట్ వీ క్యాన్ డూ, సో వీ క్యాన్ మేక్ అవర్ హెక్సాగన్ టు బి రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. సో రెక్టాంగులర్ ఫేస్ మీద రెస్ట్ అయ్యేట్టుగా చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా, సో నౌ so I have drawn this. Okay, and from here, so పైన ఒక ఆర్క్ 25 తో కింద ఒక ఆర్క్, సో అదే ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి పైన ఒక ఆర్క్, ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కింద ఒక ఆర్క్. Now if I join all this by means of some straight line, okay, so what I should get here, I should get a neat hexagon with the two sides horizontal. So ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత, so if I think that I can erase this one, I am going to, sorry, so I can just erase these things. Okay, so because these things are not needed. Okay, yeah, so now since this is a prism, so what I should do here, I should give the names as A B C D E F and also 1 2 3 4 5. Okay, so మనకు కనిపించే బేస్ వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు ఇంక్లైన్ టు VP ఉంది కాబట్టి పర్పెండిక్యులర్ టు VP పెట్టాం. ఓకే, పర్పెండిక్యులర్ టు VP పెడితే మనకి జనరల్ గా ఏం మాట్లాడతాము, ఫ్రంట్ లో ఒక హెక్సాగన్ షేప్ ఉంటుంది, వెనకల కూడా ఒక హెక్సాగన్ షేప్ ఉంటుంది, అంటే ఫ్రంట్ రియర్ అంటాం కదా. సో ఫ్రంట్ దానికి వచ్చేసి ABCD అని, అదే రియర్ బేస్ కి వచ్చేసి 1 2 3 4 5. సో ఇక్కడ హౌ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ వన్, ఐ కెన్ రైట్ దిస్ వన్ యాజ్ A dash, B dash, C dash, D dash, E dash and F dash. Okay, this is the front base. Next 1 dash, 2 dash, 3 dash, 4 dash, 5 dash and 6 dash. So this is for the what? This is for our rear base. Now what I am going to do, I am going to draw the XY reference line which should be passing through the one of the edges here. Okay na? So దాని మీద నుంచి ఇట్లా పాస్ అవుతేనే సో ఏమైనట్టు చెప్పండి. సో అవర్ hexagonal prism is resting on one of the rectangular faces అవుతుంది. సో ఇది నీట్ గా ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ 60 mm long is resting on one of its rectangular faces on HP అని ఇచ్చారు. సో ఆ రెక్టాంగులర్ ఫేస్ నేమ్ ఏంది ఇక్కడ, FE56.
ఓకే. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎఫ్ ఈ వెనకాల వచ్చేసి 5 ఇక్కడ వచ్చేసి 6. సో ఫ్రంట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఈ రెక్టాంగిల్ అంతా ఏమైపోతుంది, ఈ రెక్టాంగిల్ అంతా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. ఓకే. సో దట్స్ వై మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నప్పటి నుంచి సాలిడ్స్ లో ఏం చెప్తున్నానంటే ప్రిజం గీసామనుకోండి మనము. సో ప్రిజం గీస్తే అక్కడ ఒక లైన్ మాదిరి కనిపిస్తుందంటే దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఎ లైన్, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎడ్జ్, ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగులర్ ఫేసెస్. ఓకే. సో నౌ కమింగ్ టు ద టాప్ వ్యూ. సో ఈ టాప్ వ్యూ మనకు ఇంత ఇన్ఫ్రంట్ అట్లా నేను చెప్పరు దీనిలో. ఓకేనా. సో జస్ట్ మనకి ఇష్టం వచ్చినంత ఇన్ఫ్రంట్ డిస్టెన్స్ పెట్టుకోవడం. సో అక్కడ నుంచి అవర్ కన్వీనియంట్ డిస్టెన్స్ అనమాట అంతే. ఓకేనా. సో విత్ అవర్ కన్వీనియంట్ డిస్టెన్స్, సో వాట్ వీ షుడ్ డూ, so we should draw the top view. We should draw the top view which appears like a rectangle. Okay. So prisms ఒక వ్యూలో ట్రూ షేప్ కనిపిస్తే ఇంకో వ్యూలో ఎట్లా కనిపిస్తాయని చెప్తున్నాము. సో ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ డిస్టెన్స్, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి యాక్సిస్ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు ప్రాబ్లంలో 60 mm లాంగ్, అక్కడ నుంచి సో ఇట్లా ఒక లైన్, దాని తర్వాత ఇది ఫైనల్. ఓకే. సో మీరు ఈ ఫిగర్ ని పైన నుంచి చూసినప్పుడు మీకు ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి. సో ఎన్ని కార్నర్స్ కనిపిస్తాయి మనకు, ABCD కనిపిస్తాయి. ఈఎఫ్ కనపడవు, కానీ బి కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఎఫ్ వెళ్ళిపోతుంది, సి కింద ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి సో వాట్ యూ కెనాట్ డూ హియర్ ఈస్ యూ కెనాట్ షో ఎనీథింగ్ డాటెడ్ హియర్, బట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫిగర్ వీఆర్ సపోజ్ టు షో సంథింగ్ డాటెడ్. సో ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత సో వీ హ్యావ్ టు షో ద యాక్సిస్ లైన్ ఆల్సో, బికాస్ ద యాక్సిస్ లైన్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ లైన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ వి షో ద యాక్సిస్ లైన్. ద యాక్సిస్ లైన్ ఇన్ ద టాప్ వ్యూ ఇస్ OO. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ బేస్ వచ్చేసి ABCD అన్నాను కదా. సో ఫ్రంట్ బేస్ వచ్చేసి ABCD మనం ఎక్కడ ఉన్నట్టు ఇక్కడ నుండి చూస్తానంట, ఇక్కడ నుండి చూస్తామంటే ఈ బేస్ నేమ్స్ ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ ABCD వస్తాయి. ఇక్కడ రియర్ బేస్ ఏదైతే VPకి దగ్గరగా ఉందో మనం ఇట్లా చూసేటప్పుడు మీరు చూస్తా అంటే ఇది ABCD అవుతుంది. ఓకేనా. నేను VP కదా, నేను VP అనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చేసి 1 2 3 4 5 ఉంటాయి. ఓకేనా. సో కాబట్టి ఈ వెనక బేస్ కి ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 1 వస్తే ఇక్కడ A వస్తుంది. ఓకేనా. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 of 6 అని రాస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి B of F అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి 3 of 5 అని రాస్తే నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి C of E అని రాస్తాం. ఇక్కడ 4 అని రాస్తే ఇక్కడ D అని రాస్తాం. సో ఫ్రంట్ బేస్ ఇస్ ABCD and rear base is 1 2 3 4 5. Okay. Now what we are supposed to do here, we are supposed to redraw this exactly the figure number 2, figure number 1, this is your figure number 2. And now what we are going to do is draw is figure number 3. We already know that figure number 2 is equal to figure number 3. Okay. So now what I am going to do is, so I am going to draw 1A. So 1A ఎంత ఉందో ఆ డిస్టెన్స్ ని 45 degrees లో గీస్తాను. దాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నాను నేను, బికాస్ this 1A edge is parallel to the axis. Okay. 1A edge axis parallel కాబట్టి నేను 1A డిస్టెన్స్ ని సో 45 degree ఇంక్లైన్ లో గీసాను అనుకోండి ఇట్లా. అది మరి దగ్గర అవుతుందేమో. ఓకే. యా, మేబీ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో 1Aని సో ఇట్లా 45 degrees లో గీసాను అనుకోండి. ఓకే. సో 1Aని 45 degrees లో గీస్తే సంథింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ AD ఇక్కడ వస్తుంది డిస్టెన్స్, మళ్ళీ ఈ డిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుంది, ఈ డిస్టెన్స్ ఇట్లా వస్తుంది. ఓకే. సో దీంట్లో యాక్సిస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ద యాక్సిస్ విల్ బి ఇన్ ద సెంటర్, something like this. Okay. And ఇది వచ్చేసి ఏంది, ఇది వచ్చేసి 1 అవుతుంది, ఇది వచ్చేసి A, this is your B of F, this is your O, this is your C of E, and this is your D, and here is your 2 of 6, and this is your O, this is your 3 of 5 and 4. Okay. So I need to draw these lines dark. So ఇక్కడ నుంచి ఇది డార్క్, ఇక్కడ నుండి ఇది డార్క్. So now what I am supposed to do, I am supposed to draw all these, I am supposed to take all these lines for the front view. This is for 1, this is for 2, 6, this is for O, this is for 3, 5, this is for 4, and this is for A, this is for B, F, this is for O, this is for C, E, and this is for D. సో ఇవన్నీ చేసి డ్రా చేసి ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఇస్ ఫర్ వాట్, దిస్ ఫర్ యువర్ BC23 అన్నీ ఒకటే. నెక్స్ట్ దిస్ ఫర్ వాట్, సో A1 D4. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ పెట్టామనుకోండి, ఇట్లా ఒక యారో మార్క్ పెడితే సో మనకు దూరంగా ఉన్న పాయింట్ ఏది, దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ వచ్చేసి A,
దూరంగా ఉన్న పాయింట్ వచ్చేసి సింగిల్ ఒకటే పాయింట్ ఉంది. సో 4కి ఏమేమి ఎడ్జెస్ ఉంటాయి? సో 4D అనే ఫేస్ ఎడ్జ్, 4-3 ఒకటి, 4-5 ఒకటి, అవి 3 మాత్రం ఫ్రంట్ వ్యూలో డాటెడ్ పెట్టి మిగతావన్నీ ఏం చేయొచ్చు? డార్క్ గా గీయచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ద పాయింట్. దిస్ యువర్ A1 dash, next this is your B1 dash, this should be your C1 dash, this should be your D1 dash, this should be your E1 dash, and this should be your F1 dash, this should be your O1 dash. Similarly, this is your 1-1 dash, this is your 2-1 dash, this is your 3-1 dash, this is your 4-1 dash, this is your 5-1 dash, this should be your 6-1 dash, and this should be your O1 dash. సో 4కి సంబంధించిన ఈ 3 మాత్రమే డాటెడ్ పెట్టాలి కాబట్టి, ఓకేనా? సో 4D, సో 1 2 3 4 నుంచి D వరకు. ఓకే, సో దీస్ థింగ్స్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు డ్రా డాటెడ్. 4D, 4-3, 4 నుంచి 3 వరకు, 4 నుంచి 5 వరకు. సో ఈ డాటెడ్ పెడితే రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి డార్క్. సో లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ AB. Sorry, this one I am supposed to draw with the red, pink. So this one AB, BC, CD, DE, and F, and FA. Similarly, 1 2 2 3 3 4 dotted, 4 5 dotted, 5 6, and 6 1. Now coming to the face edges. How many face edges will be there? 6 face edges. A1 అనేది ఒకటి, B2, C3, D4, E5 and F6 అనేవి face edges. సో దాంట్లో 4D అనేది మాత్రమే డాటెడ్ అయింది కదా. సో నెక్స్ట్ 1A డార్క్, నెక్స్ట్ 2 నుంచి B వరకు డార్క్, 3 నుంచి C వరకు డార్క్, 4 నుంచి D డాటెడ్ అయింది, 5 నుంచి E వరకు డార్క్. సో దీస్ ఆర్ అవర్ ఫ్రంట్ వ్యూ లుక్ లైక్. ఓకే, so when our hexagonal prism is resting with one of the rectangular faces on the horizontal plane with its axis inclined at an angle of 45 degrees. So the axis inclination anta ikkada, so this inclination of the axis here, this inclination is 45 degrees to the vertical plane. So inclination vertical plane కాబట్టి ఇచ్చినది ఏం చేస్తాము? పర్పెండిక్యులర్ గా పెడితే ఫస్ట్ ఫ్రంట్ వ్యూ లో ట్రూ షేప్ వచ్చింది, టాప్ వ్యూ లో రెక్టాంగిల్ మాదిరి వచ్చింది, బికాజ్ దట్ ఇట్స్ ఎ ప్రిజం. ఆ రెక్టాంగిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది పోయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్ తీసుకొని వస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఫైనల్ షేప్. సో దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 17. Problem number 19. Draw the projections of a cylinder 75 mm diameter and 100 mm long lying on the ground on one of its generators with its axis inclined at 30 degrees. So that is some typo mistake there. Okay, so a small mistake. That is 30 degrees to the vertical plane and parallel to the ground. Okay, so you already know that what is ground refers to. Ground always refers to the horizontal plane, and what is the inclination given here? The inclination is given to the vertical plane. So what is the solid here? The solid here is a cylinder having the diameter 75 mm and 100 mm long, lying on one of its generators. Okay, you already know what is a generator. A generator is an imaginary line which forms the curved shape of cone as well as cylinder. Okay, with its axis inclined at. Okay, so if you clearly read this one, so here the inclination is given for the axis. Okay, so axis ఏ ప్లేన్ కి అయితే ఇంక్లినేషన్ ఇచ్చింటారో ఆ ప్లేన్ కి ఏం చేస్తాం మనము? పర్పెండిక్యులర్ గా పెట్టుకుంటాం కదా. సో ఈవెన్ నౌ ఆల్సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ద సిలిండర్ విత్ మీ, సో అజ్యూమ్ దిస్ వన్ యాజ్ ద సిలిండర్. So what is a cylinder? So at one end it will have circular shape, at the other end also it will have circular shape. So that type of solid we can call it as a cylinder. Okay, how the cylinder is resting? The cylinder with its circular shape, it is resting on the horizontal plane. So horizontal plane మీద రెస్ట్ అయినప్పుడు how it is resting? It is resting with one of the generators. ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంది కానీ ఎందుకంటే ఇది ఏం కాదు, సిలిండర్ కాదు కాబట్టి. ఓకే, it is resting on one of the generators. Generator is an imaginary line, just now I told you that. Okay, and what about its axis? Its axis is 30 degrees inclined to the vertical plane. So it will be something like this. This axis is inclined at an angle of 30 degrees to the vertical plane. So what the assumption we are making for axis single inclination? So we are making an assumption. So what is that assumption is, for whichever the plane the axis inclination is given, we have to make it perpendicular. So okay, so here the axis is given an inclination of 30 degrees to the vertical plane, so I have to make it perpendicular to vertical plane. So perpendicular to vertical plane చేస్తే ఇక్కడ సర్క్యులర్ షేప్, వెనకాల సర్క్యులర్ షేప్ ఉంటుంది కదా. సో మనం ఏ వ్యూలో మనకు ట్రూ షేప్ కనిపిస్తుంది?
when we are making the axis perpendicular to VP, in the front view we can see the true shape. The true shape is nothing but a circle. In the top view, how it will appear? In the top view, it will appear like a like what? In the top view, it will appear like a rectangle. So cylinder ఒక view లో true shape కనిపిస్తే ఇంకో view లో ఎట్లా కనిపిస్తుంది? In another view, it will appear like a rectangle. So first, the thing that I am going to do is, very firstly I am going to draw my, why I didn't draw XY reference line, I will tell you now. Okay, so ఎందుకు XY reference line draw చేయలేదంటే, మనం డ్రా చేసే XY reference line దాని పొజిషన్ ఎట్లా ఉండాలంటే, ఓకే, it should be touching the bottommost point of our circle. ఓకే, అది ఎగ్జాక్ట్గా సర్కిలే, బట్ అది ఎగ్జాక్ట్గా సిలిండర్ ఫ్రంట్ వ్యూలో సర్కిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, సో మనం అట్లా పెట్టినామంటే, సో ఇఫ్ వీఆర్ రెస్టింగ్ అవర్ సిలిండర్ లైక్ దిస్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ అవర్ సిలిండర్. సో ఇట్ ఈస్ సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్. ఓకేనా, సో ఫ్రంట్ వ్యూలో యాక్చువల్గా అది సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ అని కూడా చెప్పలేము, డైరెక్ట్గా ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనము టూ బేసెస్ ఉంటాయి కదా, సో ఫ్రంట్ వచ్చేసి సర్కిల్ షేప్ ఉంటుంది, బ్యాక్ వచ్చేసి కూడా సర్కిల్ షేప్ ఉంటుంది. ఓకేనా, హౌ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ అని చెప్పొచ్చు అంటే, బై సీయింగ్ దిస్ ఫిగర్ ఇట్ సెల్ఫ్, ద వెరీ ఫస్ట్ ఫిగర్ ఇట్ సెల్ఫ్, వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్ దట్ ఇట్ ఈస్ రెస్టింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనము అది పెట్టకుండా అంటే మన సర్కిల్ అనేది XY రెఫరెన్స్ లైన్కి టచ్ కాకుండా పెట్టామనుకోండి, సో ఏమవుతుందంటే జనరేటర్ని హారిజాంటల్ ప్లేన్ మీద రెస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో ఆఫ్టర్ దట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డ్రాయింగ్ సర్కిల్, so the very next thing that we do is, so we are dividing the circle into number of parts, right? So generally 12 parts చేస్తే కొంచెం బాగుంటుంది, మనకు నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ వచ్చే కొద్దీ జాయినింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ కాబట్టి దిస్ యువర్ 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash 5 dash 6 dash 7 dash and 8 dash. Okay, I already told you that though the cylinder is having two bases of circular shape, we are not going to give other names like 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 9 10 11 12 13 అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సిలిండర్ని ఎలాగ మాట్లాడతాము, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ జనరేటర్లో మాట్లాడతాం. సో ఇక్కడ జస్ట్ 1 ఉందనుకోండి, టాప్ వ్యూలో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది యాక్చువల్గా, ఇన్ ద టాప్ వ్యూ, సో ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ వాట్, ఇట్ విల్ అపియర్ లైక్ ఎ రెక్టాంగిల్. ఓకే, ఆ రెక్టాంగిల్లో ఉన్న ప్రతి లైన్ కూడా వాట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇండికేట్స్ ఇస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ ఇండికేట్స్ వన్ ఆఫ్ ద జనరేటర్స్ ఆఫ్ అవర్ వాట్, one of the generators of our cylinder. Okay, so I am taking the projection lines for the top view, for drawing the top view. Now in the top view, what I am going to do, I am going to just draw, what is this one, so in the top view it will appear like a rectangle. Okay, so that rectangle I am going to draw something like this. Okay, in the top view it is appearing like a rectangle. Okay, so now I need to give the notations, right? So I need to give the notations. So before giving the notations, so I'm going to just draw this, extend these lines something like this. Okay, and I already told you that whenever we are drawing axis line, so the axis line should definitely be drawn like this, long line, short line, long line, short line. Now what is this one? This is your 1 and this is your 1. So దీన్ని పైన చూసినప్పుడు, when we are seeing this one from the top, what we can see in the cylinder, we can see 1 2 3 4 5. What we cannot see in the top view, so 5 6 7 8 1. ఓకే, పైన నుంచి ఆరో మార్క్ పెట్టానంటే టాప్ వ్యూ కోసం కదా, సో పైన నుంచి చూసినప్పుడు యాక్చువల్గా 1 8 7 6 5 కనపడదు, 5 4 3 2 1 అనేది, సో ఈ ఏరియా అంతా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో నా దిస్ యువర్ జనరేటర్ 1. ఇక్కడ ఏం రాయాల్సి వస్తుంది నేను, సో హియర్ ఐ హావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ 2 of 8 and here also 2 of 8. So now already I told you why we are not giving 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇచ్చిన తర్వాత 9 10 11 12 అని ఎందుకు ఇవ్వట్లేదంటే, now by seeing this line I can be able to tell that this is the generator line 1 అనే జనరేటర్ లైన్, దాని తర్వాత ఉన్నది ఇట్ ఈస్ ద జనరేటర్ లైన్ ఆఫ్ పాయింట్ 2 as well as పాయింట్ 8. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ముందర 2 ఇచ్చేసి, సో వెనకాల వచ్చేసి 9 10 అట్లా ఇచ్చాను అనుకోండి, I cannot tell that this is generator line 2 because at one end it is having 2, at the other end it is having 10. ఓకే, సో అందుకనే సర్కిల్స్లో జనరల్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నోవేర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ డబల్ అనేది ఉండదు అనమాట. సో 1 2 3 4 5 6 7 8 ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ 9 10 11 12 అనేది. ఓకే, సో నౌ దిస్ ఇస్ యువర్ యాక్సిస్ and this is your 4 of 6 and this is your 5. Okay, so this is your 4 of 6 and this is your 5. Now what are these two figures? So this is the front view and top view of our cylinder.
when our cylinder is resting with one of the generators on the horizontal plane with its axis perpendicular to VP. సో మనకు పర్పెండిక్యులర్ టు VP అని ప్రాబ్లంలో చెప్పారు, యాక్చువల్గా చెప్పలేదు. కానీ ఏం చెప్పినారు, యాక్సిస్ ఇంక్లైన్డ్ అట్ 30 degrees టు VP అని చెప్పారు. కాబట్టి మనకు యాక్సిస్ ఇంక్లినేషన్ VPకి ఇచ్చింటే ఎప్పుడైనా కానీ ఏం చేస్తాము, కంపల్సరీగా వి మేక్ ఇట్ పర్పెండిక్యులర్ టు VP. సో పర్పెండిక్యులర్ టు VP పెడతాం కాబట్టి సో అప్పుడు వచ్చిన మనకు ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ. కానీ మన యాక్చువల్ పొజిషన్ ఇది కాదు కదా. సో వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ హియర్, సో వీఆర్ సపోజ్ టు డ్రా దిస్, ఓకే, figure number 2. So in single inclination problems always I used to write like this, okay, figure number 2 is equal to figure number 3. What does that mean? So figure number 2 and 3 అనేది exactly same, but what is the difference is position is different. Okay, now how I am supposed to redraw this figure number 2 for figure number 3? So the axis is inclined at an angle of 30 degrees to VP. Axis అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, జనరల్ గా సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో now what I am going to do is I am going to draw a line something like this, and from where I am going to draw this axis line. Okay, so axis line అనేది ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత, okay, so now I am going to draw this rectangle. Okay, so from here the axis and base మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, యాక్సిస్ బేస్ రెండు ఎప్పుడు ఎట్లాగా ఉంటాయి, they will be always perpendicular to each other. Okay, so this is one end, and from here this is another this is the generator line, this is for another end, and finally this is the line. So now figure number 2 కొంచెం పెద్దగా గీసినట్టు ఉన్నాను కానీ, but anyway you have to draw figure number 2 is equal to exactly figure number 3. Okay, so inside that one we have two more lines like this. So this is one, and this is another line. Now I am going to give the same notations. This is your, and ఈ ఫిగర్ ని జస్ట్ ఇట్లా రొటేట్ చేసిన. సో when I have rotated like this is your 1 1, this will be your 5 5. Okay, this will be your 2 of 8, 3 of 7, 4 of 6. Okay, 2 of 8, 3 of 7, 4 of 6, and okay. So now what I should do here is I should take all these points in the upward direction. Okay, so to get the final reduced shape of our cylinder when it is resting with its axis inclined at an angle of 30 degrees with VP, and resting with one of the generators on the horizontal plane, Okay, so I should take all these points in the upward direction, and after that I should take all the points from the left side, that is from the true shape. Okay, so this is for 3, and this is for 2 comma 4, and this is for 1 comma 5, and this is for 8 comma 6. Okay, so after drawing this one, what I should do now, I should mark the intersection points. So ikkada nundi 1, ikkada nundi 1, this is your 1 1 dash. Okay, and this will be your 2 1 dash, this will be your 3 1 dash, this will be your 4 1 dash, this is your 5 1 dash, this is your 6 1 dash, 7 1 dash, and 8 1 dash. Similarly for the other base which is of circular shape, this is your 1 1 dash, this is 2 1 dash, this is 3 1 dash, 4 1 dash, 5 1 dash, 6 1 dash, 7 1 dash, and 8 1 dash. Okay, so when you are seeing this particular figure like this, okay, already figure number 3 అనేది ఏంది, figure number 3 అనేది వచ్చేసి మన టాప్ వ్యూ. Okay, when the axis is actually inclined at an angle of 30 degrees with the vertical plane ఉన్నప్పుడు టాప్ వ్యూ అట్లా కనిపిస్తుంది. సో ఆ టాప్ వ్యూకి ఇట్లా యారో మార్క్ పెట్టానంటే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఫర్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. సో ఇట్లా ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూసినప్పుడు యారో మార్క్, ఓకే, మనకు దగ్గరగా ఉన్న పాయింట్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, సో వీ కెన్ టెల్ దట్ the nearest point is 1 and the farthest point is 5. Okay, so ఇప్పుడు 5 అనేది యాక్చువల్గా కార్నర్ కాదు అది. ఓకేనా, 5 అనేది ఒక సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్. ఆ 5 అనే సర్కంఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి ఒక 1/4 ఇంకొక అక్కడ నుండి ఇంకొక 1/4, అంటే 5 నుంచి ఒక 1/4 ఒక సైడ్కి, 5 నుంచి ఇంకొక సైడ్ 1/4, ఆ టోటల్ ఏరియా అంతా కనపడదు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు అది మాత్రం డాటెడ్ లైన్ పెట్టి మిగతాదంతా ఏం చేయాలి మనము, సో మిగతాదంతా వీఆర్ సపోజ్ టు మేక్ ఇట్ డార్క్. ఓకే, సో ఇది లైన్స్ మాదిరి కాదు కదా జాయిన్ చేసేది. సో ఇప్పుడు 5 నుంచి ఒక 1/4 అంటే 5 నుంచి 3 వరకు,
5 4 3 ఇది ఒక 1/4. మళ్ళీ 5 నుంచి ఇంకొక 1/4 ఇంకొక సైడ్ అంటే 5 నుంచి 7 వరకు ఇది డాటెడ్ పెడితే ఓకేనా. రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డ్రా ఇట్ డార్క్. సో దిస్ ఈస్ ద అదర్ ఎండ్. ఐ మీన్ అంటే 5కి ఇంకొక సైడ్ ఉన్నది. సో అండ్ దిస్ ఈస్ ద అదర్ ఎండ్. అండ్ దీనికి ఐ హ్యావ్ టు జాయిన్ దిస్ వన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ జనరేటర్ నెంబర్ 3. ఓకేనా. ఎక్స్ట్రీమ్ జనరేటర్స్ కాబట్టి ఇవి. ఓకేనా. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ హియర్ ఇస్ ఐ కెన్ డ్రా దిస్ జనరేటర్ డార్క్. ఓకే. అండ్ ఫైనలీ ద యాక్సిస్ పాయింట్స్ ఆల్సో. So O and O, this should be your O1 dash and this one also your O1 dash. Okay. So the axis A line to kalavapothe general ga that should be represented like an axis line. Okay. So this is the solution for your problem number 19. Actually 19th problem వేరే ఉంటుంది మీకు ఇచ్చిన షీట్లో. ఓకేనా. నేను ఒకటి అంటే సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు విపి అనేది ఒక ప్రాబ్లమే ఉంది. నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన 5 ప్రాబ్లమ్స్లో 4 ప్రాబ్లమ్స్ సాలిడ్ యాక్సిస్ ఇంక్లైన్ టు హెచ్పి ఉన్నాయి, ఒకటి వచ్చేసి ఇంక్లైన్ టు విపి ఉంది. అందుకనేసి ఇంకొక ప్రాబ్లం ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసాను అనమాట, అంతే. ఓకేనా. సో దిస్ యువర్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 19 అండ్ it is the solution for a cylinder resting with one of the generators on the horizontal plane with its axis inclined at an angle of 30 degrees with VP. Okay.